وكفى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من فيلو قولة ديالي ودقمالي الله كدو هذا برنامجك مرة عالمك ورركا برنامجك سينكاي ولباكم لها تلسكا دفاع إيركا iyo saasata waqooyiga Amerika ee lankuiro nooraad iyo waliba markiin ku horeeyay baahiyana muuqaal muuqda diyaaradda Ruushka SU-35 oo daandaansi markaas ku wadii hawada barnaamijka yahsin ku gudbiyana qodobada kalena siinhay waliba kunaha dhaqdhaqaaqyo kooban iyo ka socda koonfurta dalka Lubnaan meelasoo gudaha galan ciidamada Israa'iil manajarta isku horkoyo toos oo markaas ka dhiiga xadka Lubnaan iyo gobolka waqooyi ee Israa'iil haysta barnaamijka yahsin ku gudbiyana ururka Xisbullah iyo waliba iyo inkiyaraan afar gantaal oo plastic iyo ku weerarana magaalada Tel Aviv iyadana la sheegay in iyo ka dhaawacmeen 5 qofood barnaamijka yasin kahayna Mareykanka iyo Israa'iiliyiintana waliba iyo kaheliyan in iyo burburiyaan awoodii Xisbullah saas waliba markaas ka dhawaaqay war markaas ka baahi Mareykanka kaasoo muujiyo in sadhabelan taageer howlgalka dhulka ee Israa'iil iyo ciidan she kulana waliba dhaxmaraya xokayaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin oo dhigshay Israa'iil telefoonka kala duway waa wasiirka difaaca Israa'iil waliba ay weerartay ama weerarka jeysay saacadooyinka dambe Lubnaan iyo Suuriya isla waqtigaas waliba ay duqeynka jeystay diyaaradaha Israa'iil xeelada qaxootiga naasiyad ee marinka Gaza meelasay oo ka yaraantum isad qofood ka amoodan iyo ka jiraan awlaad barnaamijka ya asiinku gudbiyana ololaha Kamala Harris walaay ku xigeenka Mareykanka waana lanka xisbiga dimuqraadiga insurun inuu soo korsigo lahaay wadankaasi inta November tahay eedan iyana geega khudbad taariikhi ee jeedid barnaamijka amuro caalamka ee Warteelka Arlaadi hasiin ku gudbiyana wararkaas iyo warar kale oo wiina siinkaayna barnaamijka amuro caalamka ee Warteelka Arlaadi min fayl barnaamijka muro caalamka la dareertana taliska difaaca irka ee waqooyiga Amerika ee lankuiro nooraad iyo waliba iyo markiin ku horeeyay waa taliskan waliba iyo kamid ay siiyana Mareykanka iyo Canada walan la ilaaliyo hawidiyo iyagona markiin ku horeeyay baahiya muuqaal muujiyo xilla diyaaradaha dagaalka Ruushka ee SU-35 iyo muuqadeen daandaansi ka dhawaadan in iyo ka dhiyaan diyaaradaha ciidanka Mareykanka ee F-1000 waqtiga diyaaradahan markaas waa diyaaradda Mareykanka ee horseedasi waa waqtiga diyaaradda ciidanka Mareykanka F-1000 iyo horseedasi 28 bil September in hawada aqoonsiga difaaca irka ee aaga markaas Alaska oo sahagal waa yahgal diyaaradaha qaadeen bambooyinka istiraatiijiga ee Ruushka Tu-95 MS oo iyo gudbiyaan diyaaradaha SU-35 barnaamijka muro caalamka la dareertan dhaqdhaqaaqyo kooban oo military iyo waliba iyo ka dareerana koonfurta Lubnaan meelasay oo gudaha galan ciidamada Israa'iiliyiinta majarta isku horkooyo toos oo ka dhiigasay xadka Lubnaan iyo gobolka waqooyi ee Israa'iil haysta Israa'iil ka tirsan Xisbullah iyo waliba iyo waqti dhawaaytay Al Jazeera aan sheegana in jarna ciidanka tirsan Israa'iil oo waqtigan iyo howlgal ku wadan gudaha Lubnaan usoo taasay ka dareeyeen iyo diyaariyaan dagaal dheer oo la galan Israa'iiliyiinta duulaanka dhulka Israa'iiliya ee hadda ko markaas xadidan balse saxal waa saxadan lahayn Israa'iiliya duqeeyaha tiriniga irka ee jeysayda koonfurta iyo inta badan gudaha dalka Lubnaan saasata waliba iyo ka amrana ciidamada Israa'iil dadka degan 20 tuulo oo kiyaala koonfurta Lubnaan in iyo si degdeg ah meelasay waa banayaan ururka Xisbullahna waliba iyo inkiyaraan afar gantaal oo nooca plastic ah ku weerarana magaalada Tel Aviv ee caasimadda Israa'iiliyiinta iyadoo la sheegay in iyo ka dhaawacmeen 5 qofood barnaamijka muro caalamka la dareertan Mareykanka iyo Israa'iil waliba iyo kaheliyan iyo burburiyaan awoodii Xisbullah oo iyo ka qaado korta weerarada ka jeysay gudaha Israa'iil warna Mareykanka sadhabeen taageeraha howlgalka dhulka ee Israa'iiliyiinta ciidan shaka galahayaan dhulka Lubnaan sida la ka sheegay hadalka ku weeray xogayaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin oo telefoonka la dowhay dhigshay Israa'iil waa Israa'iiliyiinta
ee Israa'iil xalay gudaha galay dalka Lubnaan haddana waliba markaas la aragahaya sidoo howlgalkan bilowday Israa'iil in iyo muddo dheer ka jira korna dhulka Lubnaan ama naqdo doon ahaano waa kasii gudbaan webiga Litani meelo oo waa habkii oo ku burburi lahaayeen kaabayaalka Xisbullah walan iyo ka deer koran Israa'iil iyo Mareykanka inuu duqeymaha dhig irka marka horeba khasaare badan ka deersiin ururka Xisbullah barnaamijka muro caalamka qaybasha dambiga ku gudi jirnay Kamala Harris oo lahay ku xigeenka Mareykanka waliba walanka xisbiga dimuqraadiga hansuurdeen in uu lahay ka Mareykanka tartama Donald J Trump oo lahay kimariyay isla markaasna xisbiga jamhuuriga ka dareera ee kala tartanta kursigaasay Harris waliba iyo geegajeedii khudbad taariikhi ah walana iyo ololaasha ka wajahaytay awoodiya dhan in ay ku guuleysado kursiga lahaynama ee wadankaas Mareykanka ama qaarada waa wadanka Mareykanka saasato Harris yana la filahay in November miiska suurinta Donald J Trump kursigan kala tartanto waa khudbada taariikhiga ee geegajeedii gobolka tirsan Mareykanka iyo ka wajidi awoodiya iyo sidii diyaaranka taniya gal tartan adag ee ku guuleysado kursigaas incredible ideas, that strong work ethic that people have. Also understand that not everybody gets handed $4 million on a silver platter and files for bankruptcy 6 times. So my plan is about saying we've got to help entrepreneurs, startups out, and I will give a $50,000 tax deduction to help entrepreneurs start their small businesses. Because right now, that tax deduction is $5,000. Can nobody start a small business in 2024? So we're gonna make it something where it is doable to lift folks up. We also need to build more housing in America. My mother saved up for years till I was a teenager when she was able to buy our first home. And right now, a serious housing shortage is part of what is driving up costs. So we will cut the red tape and work with the private sector to build 3 million new homes. And provide first-time home buyers with $25,000 down payment assistance so you can just get your foot in the door. You'll do the rest. And we must lower the cost of living because while our economy is doing well by many measures, prices for everyday things like groceries are still too high. You know it and I know it. So I have a plan that includes lowering costs on everything from healthcare to groceries, including I will take on the corporate price gouging that we know has resulted in jacking prices up, often around tragedies and emergencies. We will give a tax cut to 100 million more Americans, including $6,000 during the first year of a child's life, knowing that the vast majority of our young parents have a natural desire to parent their children well, but not always the resources to do it. And that $6,000 in extending and expanding the child tax credit will help buying a crib, buying a car seat, doing the things that are so critical in that first phase of life. I will also make sure good-paying jobs are available to all Americans, not only those with college degrees. Because we need to recognize the value of additional paths, such as apprenticeships and technical programs. And so as president, part of how I'm going to push this forward is I will get rid of unnecessary degree requirements for federal jobs, understanding that having a college degree is not the only measure of the skills and experience of a worker.
And when we do that with the federal workforce, I'm coming to ask the private sector and challenge you to do the same. So all of this is to say, I will always put the middle class and working families first. I come from the middle class, and I will never forget where I come from. Never. Now, Donald Trump has a different plan. Yeah. Just Google Project 2025. Which I have to say, I still can't believe they put that thing in writing. They printed it up, they bound it, they handed it out. Just Google it. It is a detailed and dangerous blueprint for what he would do if he were elected again as president. Donald Trump will give billionaires and corporations massive tax cuts. Again, cut Social Security and Medicare, and impose what I call a Trump sales tax, which would be a 20% tax on everyday basic necessities, which economists have measured would cost the average family nearly $4,000 more a year in everyday expenses. And on top of all this, Donald Trump intends to end the Affordable Care Act. And he has no plan to replace it. He has, quote, concepts of a plan. Concepts. So here's the thing, though. We can laugh about many things, but the consequences of this are quite serious. Quite serious. Because think about it. He's going to threaten health coverage and health insurance for 40. واي guud ahaan wali baan taa ka afmeerana barnaamijkii amuuro caalamka ee warteelka Arlaadi hamiin fayda